sa tinapay apan mabuhi sa pulong sa Dios. Yan tinapay gud para man sa atong lawas. Ang word of God para sa kalag sa atong espiritu. Diba aron ang tao dili lang mabuhi sa tinapay apan sa word of God. So, importante kay ang word of God, no? Sabi dito sa Proverbs chapter 7 verse 1, sabi dito, "My son, keep my words and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eyes. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Say unto wisdom, Thou art my sister, and call understanding thy kinswoman." So sabi dito, my son, keep my words, no? Keep my words. So i-keep nato ang word of God, no, sa atong heart, di ba? Putang nato sa atong una-una, and lay up my commandments with thee. So lay up my commandments. So i-treasure nato ang word of God kay importante kaayo. Keep my commandments and live. So as we keep the commandments of the Lord, the law of God, and live, live mo, magpuyo ta, long life, magpuyo daw ta. Sa kalinaw, sa kalipay, bind them upon thy fingers. So bind them upon thy fingers. Write them upon the table of thine heart. So, i-keep na to ang word of God sa itong kasing-kasing ma. Kay importante kayo ang word of God kay, di ba? So, di ba? Kung wala si Lord, ang guidance and direction, and wisdom, and knowledge, di ba? Mag-grow ta diya sa Ginoo. As we keep the word of God,